Joj, teším sa. Teším sa na toto mocne. John Wolf o tom nedávno rozprával, že to je jedna akože veľmi dobrý hororoviek za minulý rok, len nemal som proste kedy sa k tomu vracať. Ešte na tam náhodou niečo. Keby niečo mi povedzte, prosím. Save often and be cautious, most enemies will kill you. Takže tu budú normálne animácie, to som čítal. Think twice before you say or do something, your choices have consequences that can be undone. Jasné, for best play with controller and headphones. S kontrolerom? Dobre. Ako povieš, ja... Nemám problém vyhovieť, vždycky je ready. Preto, neolízaj mi ruku. Ahoj, bystrá chobotnica. Teraz to máš nazad. Ahoj, Draxiča, jak sa máme? I have good news. A job's come up. And it's a big one, just like you wanted. Na túto hru netreba Draxo, to je adventúra. Right in the middle of bloody nowhere. But it's just one elderly gentleman living on a farm. Hororová adventúra, ale naskôr bude nepríjemná príbehovo, než obsahom úplne. His regular carer's off sick and they need someone to keep an eye on the poor chap until she gets back. I'd go myself. It sounds like a lovely holiday in the country. Zbytočne čo máš aj nie, nič horšie ako strácať čas niečím takýmto, že nebola posielať dymové signály, proste do it. Beriem do úvahy barsaky. Ďakujem už teraz. Angie? No tak ja vám to tam dám, však mám nabité hodinky, nech sa nepovie. Ja vraj mám 0. Kokos, dosť pokročil zase s tým oným artstylom. Nie, to je posledná vec. Posledná vec, čo chcem je, aby sa tento čajový stolík zlomil pod mojou váhou, predtým, než budem vôbec pripravená. Examine picture. To som ja a James na náš svadobný deň. Prečo to stále mám? Mala som to zahodiť už dávno. Zaber si to, to je pekná spomienka. Nemáš to hádza na zem. Aj, tak to si nechcela. Sklo je všade. Smoking attached say. OK, takže fajt, že neukladá môj progres. Teba zoberiem do Hríčova do McDonaldu. Ale že to ma nemusíš brať z kapita, ja tam pôjdem sám, to kľudne. Nič tam není. Come on, naozaj začíname tú hru takto? Dobre, takže ešte raz, posledný krát pre všetkých, ktorí proste teraz náhodou prišli, silný trigger warning, ja neviem čo sa tam bude diať, len proste tieto hry bývajú brutálne. Posledný krát boli ste varovaní. Neviem čo sa bude diať ďalej. No. Chod dole, ja to neurobím. Ukončí to, nie je žiadna cesta von, toto je koniec, vzdaj sa, žiadny útek, urob to. Nie! Smola. Vzdaj sa. Asi musím, čo? Snažil si sa, achievement unlock, snažil si sa tomu bojovať, ale nie je únik. Nepustí ma to. Barsaky, tebe by sa podľa mňa určite ľúbil aj Cat Lady, aj Downfall, aj Lorelai. A musím.
how I feel. Usually I do. Ja nechcem, ale asi musím, čo? No presne takto sa začína Cat Lady Barsaky, presne takto, ale tam to aj reálne Nie! Asi musím, čo? Presne rovnako začína Cat Lady. These last 2 months have been the best months of my life. Will you marry me? Cat Lady, áno. Skvelá gamesa a odporúčam každému si ju zahrať, aby aspoň pozrieť. To je niečo úžasné za mňa. Marrying a dying man. I never understood why she did it. Aha, takže ona si zobrala. Are you kidding me? Ona si zobrala niekoho, kto má nejakú chorobu. It's only like the best place on earth. I'm afraid the patient Ja odporúčam, nerozkazujem. We should start planning palliative care. Paliatívu plánovali. April. That's perfect. We're gonna see the cherry blossoms. James really shouldn't be traveling in his current condition. I'm sorry, but I can't allow it. Kam do rady ideš? Do aké rady? Môže byť Žilina, určite. It's all right. We'll go once I'm done with this. Fucking keeper. Angie, I'm sorry. He was... No Draxo, predbežne ako... Takto, predbežne nemám s tým problém. Ako tam by sa to dalo, tam nemám zatiaľ nič 14. No, tam nemám nič. Sorry for your loss. Nazdar, Hauty. It's a nasty top, Angie. Should go have that looked at. You okay? Nemám vás kde hodiť. Bohužiaľ kapusta. Fakt nemám. Sorry for... Jedného ešte trepnem, ale dvoch nemám šancu. I have bad news, Mrs. Weather. Ja vám viem ponúknuť nocľah akurát tak v auguste. To naši pôjdu na 2-týždňovú dovolenku. It's lung cancer. Už niekto umrel, tak začala hra. But didn't her husband die of cancer last A year? už aj ona má rakovinu. Both of Aha. What are the odds? Maybe if we found it sooner. But at this point it's so far gone. Ja ti to skúsim prezistiť. Skúsim ti to prezistiť a dám ti echo. Že či by sme to vedeli nejako upratať. You have about 6 months to live. Má 6 mesiacov na to, až by žila, okej. Nevidíš si nikdy ako hraje Elden Ring. A ako dovo robí dobrý progres. Lucy, ahoj. Ahoj, ahoj. Prežila to, hej. Asi sa to zlomilo. Áno, lano je vražedná zbraň, ale myslím si, že to asi rozdýcha. Jo. Fuck. Tracy, I've changed my mind. I'll take that job. Aha. That's great. Be honest. I thought people would fight each other over those few weeks in Devon, but guess what? Nobody wants to go. Ježiš. The clean country air, the double pay. I mean, what's not to like? But it's all right. I've got my best nurse on the job now. It's all good. I know things have been hard for you. Hej, on to dáva do Anglicka, Draxo. It'll be good for you. Pituje to, ale je to poľský developer. Tracy, Z oboru. this is probably my last job. I just need to save up some money and then I want to travel for a bit. Go to Japan. See the cherry blossoms. Well, okay. You've not had a holiday abroad for years. By all means, go. But you'll be back, right? I'll let you know when I get back home. Bye. Dynia Liverpool, no. Ako jeho príbehy nepatria zrovna k tým pozitívnym. Väčšinu, záleží ako to odohráš. Máš tam možnosť to dohrať úplne dobre a máš tam možnosť to úplne dokaziť.
Nepustí kočky dovnútra. Dúfam, že tam stretneme nejaké postavy z predchádzajúcich hier. Bože, keby tam bol Joe Davis. Joe Davis alebo Susan. Ale asi ne, asi to bude držať oddelenie. OK. Hrám. Kokos, ako dobre to vyzerá. Oproti tým predchádzajúcim hrám. No, toto, že auto asi patrí farmárovej dcére. Mám ju tu niekde stretnúť. Tá Tracy? Tak to bežíme. Dobrá. Ja vidím smrť ako pozitívnu. A tak na to sú rôzne názory, že? Ja som tak nastavený, že tak či tak sa k nej dostaneme, takže nejako ju radšej nevnímam. Takže probably say hello to the older first. Dobré, a kde je vlastník? Počkaj, ty si otvoril ten oný? To víno? Či šampanské? To je Angie? Come in. Nie, to Tracy, tak. My sme Angie. V poslednom štádiu rakoviny teda. Dad's regular carer was in a car accident recently. Nothing life-threatening, but she's had some pins and screws put in her knee and it'll be months before she can get back to work. Now, I would have loved to take Dad with me to the city. I could have him close to where I work. Áno. I'd look after him myself. Ale... But he won't have it, the stubborn Aha, old nechce fool that he ísť s ňou, is. okej, tak to je iné. Still, he's lived in this house his whole life. He was born just there in the other room. He might as well spend what time he has left here on the farm where he's happy, right? Však áno, isto. Keď už tam chce ostať, tak prečo nie, keď tam žil celý život? It's a beautiful place indeed. It is. I can appreciate it more now. But to be honest, for a young girl growing up here wasn't exactly exciting. Draxoš, asi musíš dať štípec na nos. Born to be a farmer, Ale right? jasné. Ja to mám takto, bože, jak sa volá ten jeden konkrétny druh? He's in the lounge. Valentínka? Tá whisky sa mi zdá Valentínka? After you. Tá mi vždycky urobila strašne zle. A čokoľvek, kde je slivka. Koľko sa ten prechod akože vylepšil. Valentine's, tak nejak, ako sem tam som to mal nikdy mi to nesadlo. Meet Angie, Dad. She's gonna look after you until Joyce gets back. Nespomínal si mi, prečo nemáš rád víno. No viem, že ho nemáš rád, to áno. Oh, sorry, that's from the office. I should take it. Ja sa ľúbi, že ten developer dlho pracoval ako opatrovateľ. Skoro v každej hre sa nachádza nejaká takýto segment, že sa niekoho stará človek. Okrem Downfallu. Keď Lady hráte za sestričku v Lorelai, sa stane opatrovateľkou. Ten celý jeden segment v dome dochodcov. Christy, ahoj. Ba, tak si spomínal, Draxo, spomínal si. Už som si spomenul. I'll need you to cook for George. He prefers the good old classics, nothing too complicated. Na chvíľu. The truth is, he just eats A jak sa máte tam? Čo ty? Zdravotne všetko OK? A systém? I'll leave you a list of his favorite meals. Anything that's there, just help yourself. Aha, dobre, tak nechala mi tam zoznam. Fajn, to som. Here's Dad's bedroom. He might occasionally need help with this or that, but on most days he's... Mne sa dá, že si mi to vrátil, keď som bol u teba na Assassina pozrieť, mám taký pocit. Ale sme sa o tom bavili potom na And Discorde. here's the bathroom he uses. Again, just watch him to make sure he doesn't slip on the tiles and Súda break his ankles spinagačových on mal it. spať, zložím si a bolo v pohode. Nie je proste obetavý. Dad likes to be called George. OK, George. You can take him for a walk sometimes if the weather's okay, but he prefers to spend most of the day here watching TV. That means you'll have plenty of time. To neďakuj, Draxo, keď sa dá, tak ja sa rád zastavím. Dobré ráno, Urna. But I'm not sure if it works. And finally, my old bedroom. That's your space now, so make yourself at home. Just don't let the cats in. Prečo? They get too cozy indoors and they never want to leave. No OK, tak nebudeme púšťať kočky dovnútra. Asi. Neposluchnem.
Nie, Hello? Ježi Kristi, ja som na teba, ja som normálne na teba, ja som na teba hrdý. Okamžitá nice, proste. Áno. Ja viem, že nechodíš na hry, ale teraz si ma tak zahriala na srdiečku a to ja som si myslel, že to sa ani nedá. Že by bylo do hraní query, bude. Ja si myslím, že to máme na 2 streamy, Urna. Asi ešte. Áno, to je najnovšia hra od neho. Hráme za tetu, ktorá má posledné štádium rakoviny a tak zobrala nejakú opatrovateľskú prácu a začala to tým, že sa pokúsila o samovraždu, ale prasklo trám. Uložíme hru. Veľká skriňa, ak niekedy sa budem potrebovať schovať mŕtve telo, bude tam miesto aspoň pre 2, naozaj. Tam bude tak veľa referencií. Ak niekedy nájdem niečo pekné, môžem to sem položiť. Paterka. Noci bývali vždycky jasné v meste, ale tu na vidieku bude užitočné mať so sebou baterku v prípade núdze. Vezmime ju. Zoznámime sa s prostredím, čo to tu máme všetko. To sa nebudem vedieť zapamätať už teraz, už len tu je veľa dverí. Prečo je tu tak veľa dverí? Dobre, Váňa. Toto ma bude strašne pliecť. Počítač, nice. OK, ale nedá sa zapnúť. Zo štandardu, že ja som Draxo tiež nepochopil, ale zase ja úplne tie humore niekedy neberem, takže vyzerá to ako klietka od škrečka. Dosť vás mal škrečka, ja som strašne chcel škrečka a u nás doma to nikdy neprešlo a nakoniec som si vydúpal zajaca. Čož nebolo úplne fajn sa potom pozerať, keď mi ten chudák dostal cievnu. To sú prázdne fľaše vína. Mohli by byť použité ako držiak na sviečku, keby som bola romantický typ, škoda, že nie som. Jako to tak trocha dáva zmysel. Máte zajaca skončil v polievke. Dúfam, že si ju potom nejedol. Kto si pamätá na Martu? Pokecáme s ním, čo by chcel. Make small talk. Myslíte, že sa bude vôbec rozprávať? You hungry? Well, I don't Dobre, tak rozpráva. I suppose Marta I could skončila always do JPS. with a nice sandwich if you have one. Tak spravíme mu sandwich. A porozprávame sa s ním, že čo nám povie. Anything good on the telly? Oh yeah, it's one of those. Randy, to ma mrzí, to je na budúce. Ah, right. Draxo to bude asi nejaká vec v rámci armády. Vidím, Fancy a cup of tea? Oh, you just had one, thank you. A dobre, ten klient je v pohode zjavne. Would you like a blanket? Well, that's very sweet of you, dear. But no, thank you. Dobre, pokiaľ I'm quite warm. ako poznám Harvester Game, on predal mňa to bude určite nejaký šialenec, ale zatiaľ sa zdá byť dosť v pohode. Wanna go for a walk? Oh, that's a bit windy, isn't it? I suppose. I think I'll give it a miss, if you don't mind. On je fakt v pohode. Yeah, sure. To je tá hra, ktorú budeš hrať radšej než Plek 2. I ako hej. Tu si rád zahrám, lebo tá prvá polovička tam bola zaujímavá. Dobre, spravíme mu sandwich. To je len modré nasvietenie. Ja by som povedal, Draxo, že sa v tom asi moc zbytočne špáraš. Mal to byť asi len joke. Viac by som to nerozvíjal. Pre zachovanie vlastnej príčetnosti.
Aha, ok, máme guidebook, takže sprav sandwich, polej kvety. Tak spravíme sandwich, ale s tým, že tam je presne zoznam, že čo... Pick up note. Check the calendar, jasné. 3. septembra examine. If an electrician comes by to collect the tools he left in the basement last week, please tell him I put this tool. OK. A že vravela, že mi tu nechala note, že ako spraviť jedlo. Počkaj. Počkaj, ale... Nie. Nie, ja chcem z toho vyskočiť. Nie, ja som nenašiel a neviem, čo má rád. Kurník? Nie, ten chleba tam musí byť. No, chleb navrh ešte. Skúsme tak, done. What do you want, Nico? Tell me. You made egg and tomato sandwich. How can I help you, Nico, today? Je tam pečivo. I think sandwiches are bread on both sides. How? I mean, you can like have one bread, for example. That's really it? How you do that? Well, simple. You take only one side of the bread and you put things on it without putting bread on top of everything. That's how you can do it. It's really easy, Nico. Teraz čakám, jak sa rozšuluje, už to presne vidím. A ja to baví. Nico je z Nemecka. This is all bloody awful, isn't it? What do you mean, dear? I don't even know. Don't listen to me, George. I'm just having a bad day. Let me know if you need anything, yeah? Right, oh dear. Will do. No, potrebujem zaliať tie kvety, ale nevieme, kde je nejaká krahla alebo flaška alebo niečo. By sa nám celkom hodilo. Ale tu niečo môže byť. Všetko poberem. Á, tu je kačica. Vieš, Draxa, ja mám takú jednoduchú filozofiu, že takto ja žijem. Keď sa ti nelúbi, môžeš ísť preč. Zas nekážem druhým. Can only be happy with that I'm too tired to push anything over the edge today, Nico. You're not in position to push anything over the edge. You allied with the enemy. I mean, do you realize how betrayed I was feeling? I just can't anymore. That feeling was the same as the one time you used censura command. Jasné, barsaky, jasné. Kde sú ďalšie kvety? Ešte tu, ale to je nič. Koľko ich máme? 4. Že zabili za normálne pečivo, no to asi tam zohna bude celkom problém. Tak asi len dole bude kvet. Nedole. Tu nebude kvet. Toto nie je úplne normálne.
Potrebujeme to odomknúť. Tam je proste, tam sa zdá, že je proste nejaký strom. To sme tu mali v Midnight Scenes. Toto nie je úplne normálne. Takže to nevybere len tak. Máme niečo, čo by sme na to vedeli použiť. Spiders everywhere, I hate this fix. Toto určite. A tak aj ten cutter, však ak môžeme zobrať všetko, tak prečo nie? No? Tak. Môžem aj niečo iné? Nie. Môžem len, akože dobre, nekombinujú sa predmety. Jasné, auty, drž sa. Proste klikneš na vernostné body a rozklikneš, že chceš poliať oné. Počkaj. Tu je. To sa dá poliať záhradku. Máme. Nemôžem našetriť na nič iba na tvoju 12. Understandable. Ide spať? Night night, my dear. Good night, George. Oh, I almost forgot to thank you for that sandwich. I really enjoyed it. You're welcome. Joyce never makes them like that. Oh. It's always porridge or pasta or bloody marmalade on To toast. sa oplatí vedieť, nemá rád She marmeládu. just won't listen. If you're still here come winter time, I'll buy you an orange for Christmas. To je zase ako v pohode, pán. Dobre, dáme dokopy tú elektriku a medzi tým. A však má svetlo. Toto. Tak mu dá džem. No nie, práve, že to ani džem, ani marmeládu. Nič z toho nedostane. A tak aj mu, keď je farmár, ani by ma nenapadlo mu dávať oné. Dávať niečo sladké. Úplne. Mačka! Oh. Hello again, little one. It's alright. You don't have to be afraid of me. I don't bite. Not running away this time. Good. Prečo má na You know I má wouldn't kľúč? hurt you, my little furry friend. I love cats. In fact, if I wasn't fucking dying of cancer, I'd probably get a dozen cats to live with me. People would call me a crazy cat lady. Well, I just wouldn't give a shit. Tak ako Susan. I'm very curious about that key on your neck. What's it for? Would you mind if I borrowed it? No určite. To bude on odkazovať non-stop podľa Kitty? mňa. Don't leave me alone down here. Čo tam je? To zamknuté. Ideme hľadať tú mačku, ona má ten kľúč asi. Jo, niekam ide. A zatiaľ čo ona je 2Dčková, tak tá mačka je normálne 3Dčková. Do we really want to play hide and seek? Come on, Kitty. Where are you? Saveneme. Zamknuté. Kde prebehla? There you are. Are you trying to tell me something, Kitty?
Maybe a Máme. Dobre, tak nie je to hlavné. What's so interesting about this old cage? Čo tam je? Aha, jaj. Máme krabičku. OK. Tam zabudli asi. Where are you off to now? Išla von. Vyzerá jak ten dom z Lorelai. Teraz si tak uvedomujem ten layout. OK. Were you friends with these rodents? Is that why you brought me here? OK. Máme. Rest in peace, little guys. Two lovers sleeping forever in a shared grave. I wish I was this lucky. I'll probably just have worms with me in the coffin, munching on my carcass. And spiders. Ja nazad barsaky. Horrible fucking spiders. God damn it. I'm really not ready for any of this. This shouldn't be happening. I don't want to die. Hovorím ti to všetko, lebo si mačka a mačky poznajú tieto veci? I'm telling you this because you're a cat. And cats know about these things. Pet the cat, jasné. Ja sa vždycky ľúbil, ako on to tak dobre kombinuje to 2D, 3D. Už Lorelai, a keď sa na to teda chváli, pre mňa to prišlo strašne zaujímavé. Ešte raz, jasné. A viete, čo sa praví? Tretice všetko dobré. No dobre, daj mi ten kľúč. Pôjdeme pozrieť do toho basementu, čo to tam je. Thank you, darling. Nie je to nejaké iné? Asi nie. Downstairs. Ešte stále je tam ten strom? No jasné. Môžem ich vidieť, tak zasvietime, dáme baterku. Jumpscare. Bol spokojný, lebo ukázalo sa, že nemá rád marmeládu a že dcera do ňoho dáva len kaše, alebo teda zrovna, že mu ako pripraví chleba sladký. No tak toto tu určite nemá prečo byť. Lucille, dobrý večer prajem. Už doma, tak predpokladám, že už dobré. To bol Joe Davis? To nebol Joe Davis.
Oh wow. No zoberieme ten papier, nie? Here lies, tu leží cesta Burnhouse Lane s modrou oblohou nad tebou, šepoty. Len sa bojím zomrieť kvôli tomu, že som ešte nežila. I'm only afraid of dying. Počkaj, nie, to je zle. To mala byť modrá obloha. I'm only afraid of dying because I haven't lived yet. Aha. I'm only... Ok, takže to je sekvencia. I'm only afraid of dying because I haven't lived yet. Ok, to je sekvencia, dobre. Počkaj. I'm only... Nič. Počkaj, tu niečo je? Tu niečo je. No jasné, je tam viacej. Aha, takže tu viacej hintov, ok. As reptiles gaze flashes upon you, ask her, is this... Ako sa reptílin pohľad padne na teba, spýtaj sa, hej, je toto koniec... Aha, dobre, takže, dobre, chápem. Jej pohľad, takže niekto to tam sa na teba díva. Asi. I'm only... Is this the end? Nechytil ma ten príbeh úprimne. Jako, ja som vždycky bral reálne, že Mass Effect Andromeda je asi niečo ako pre fanúšikov Stargate, ten Stargate Atlantis sa to volalo, že niečo také. Is this the end? Áno, a viacej nemáme. Chcete ísť na dovolenku? No tak to jasné. No to rád počujem, Lucille, potešili ste ma. A jo, určite. Schváľujem. Tam je ďalší hint. Máte aj nejakú destináciu už konkrétne nájdenú, Lucille? Naši sa chystajú teraz v auguste. Altar of the Sun, give myself to you. S týmito slovami modlí sa Bohom pri oltári slnka. Dobre, to bude ten súd, čo horí. Ale ja si myslím, že by mu to mohlo brániť. Ja schváľujem to šetrenie, Lucille. Nech to zbytočne tom dať nekomplikuje. To by dovrzalo rozpočty. Nemusí si vôbec robiť starosti. Napodporovali ste sa až. I give myself to you, že by to... Nie, to je nie, to je kravina. Toto nech... No, to už je neskoro. Nechceme do Egypta, už sme tam neboli... To by ste mali dobrú destináciu, si myslím. Ja by som sa tam tiež inak ako niekedy v budúcnosti veľmi rád som mrknúť. Takže určite. Nech sa len podarí zohnať prostriedky na to a môžete cestovať.
Lucy mala zase ťažký deň, pravda. Dobre, toto sme skúšali. A čo je toto? Toto je ten oltár? Akože sa dáme, áno, že sa dáme tomu ohňu. Okej. Á, to je detail. To sa dá kedykoľvek poupratovať. Ja cením ten setup s tým monitorom a telkou. Ajajá. Kde sme skončili nakoniec? Že by nás už dostala tá rakovina? Čo to? Sakra! Aj svetlo, jasné. Burnhouse Lane, ok. To je názov hry. Ja som myslel, že to dielo nejaký dom, ale na to zjavne bude akože celá ulica. Zamknuté. Zamknuté. A? Gibson and Keaters, to mi je nejaké povedané. Ladies. Open door, jasné, tak je to zamknuté. Ó, to je tak pekné. Burnhouse Park. Takže ale je tam akože drôt dostnatý, tam sa nedostaneme. Cherry Blossom Really. Really. To je akože bol jej sen ísť do Japonska s manželom si to pozrieť. Raj Kebab House. Tam ideme. Počka, fakt sa tam dá ísť, okej. Ale to nevyzerá moc dobré. Čo tam majú? Lamb doner, chicken doner 4, 5, 6, 50. Vegetarian burger and chips za 3,80. Dobre, keď dostaneš vegetariánsky. Vegetariánsky ti kúpim. A je tu aj PPC, ale vlastne to reálne tam je ako typ, čo predáva. Hello? Yes, hello. I know you're in a hurry, but please, I'm almost done here. I'll be with you as soon as I finish this last portion. You a smoker? S janiacím vegetariánskym? Dobre. Go ahead. That ashtray is there for a reason. You want me to smoke in a restaurant? I really wouldn't go as far as calling it a restaurant. Ja mám pocit, že táto hra bude útočiť na fajčiarov. Actually, you know what? A cigarette sounds great. I will have one, if that's alright. Čo tam vlastne mal teda tým pádom? Tam niečo je na spodu. Aha. Job's done. Now, how may I help you? Kde som? Is there someone in your basement? Yes, well spotted. It's Ruby, my girlfriend. She's always there. Ja teraz neviem, či to je odkaz na Ivy Davisovú, alebo to je len proste tak. Robí nejaký, má celkom apetít. Is she chained to a wall? Ok, to bola čisto referencia na Ivy. I know. We're already on a third roll of meat today. Where does it all go? Tretia rolka mesa. So she just sits down there eating kebabs all day. Yes, she does enjoy my doner kebab quite a bit. All my girls do. Koľko máš We have a dievčat? strict feeding routine here that brings real results. That's what they sign up for, and that's what they get. No fooling around with bread or salad. Proste im dávaš maso. Just a good old meat.
OK. Is she chained to wall? Dobre, to je ako priamo referencia na Downfall. Are those chains? Is she chained to the wall? Of course she is. Safety first. That's my motto. You can't do that. No, see, you don't understand. It's all mutually agreed. Aha, It's all takže ona good. sa dobrovoľne nechala She pripútať. actually signed a form letting me do that. Ešte to podpísala, takže Wanna pripúta... No, áno. Maybe later? I know it looks a bit odd, but I've been doing this for a while, and trust me, the chains are necessary. Čo s nimi robíš? Especially since the Destiny incident. Oh, Destiny. I'll never forgive myself for that. Robí nejaké divné zvuky. Making some strange noises. She just gets a bit agitated when she's hungry, that's all. But now that she's fed, it should stop soon. Well, for a couple of hours anyway. Potom jej musíš nachystať ďalší doner kebab. As long as she's okay down there. She's more than okay. That basement is probably the safest place on Burnhouse Lane, if you ask me. That's why I don't go out so much anymore. But what do I know? Don't mind me. I'm just a guy who makes kebabs. To som sa sem dostal. Burnhouse Lane. How did I end up here? Judging by the smell, you crawled out of the sewer. No offense. But I was in a house in the countryside. No cities around for miles. Just hills and fields. And then... Listen, I don't want to be rude, but that's just none of my business. Occasionally people like you stop by this place. They always ask questions. Try to OK, tak understand. akože ľudia tam iní chodia, čiže do Burnhouse Lane, ale... Where's A zjavne everyone else? nie sme Why jediní, čo sa tam me? dostali, ale jeho to netrápi. But I don't have any answers, and I'm not even On interested in proste finding chce them. robiť kebaby. I'm just a kebab guy from Burnhouse Lane, and for $5.99, I'll make you a nice doner kebab. Do you want one? I'll eat when I get home. Ako sa voláš? What's your name? Darling, I'm just an ordinary kebab guy. A tak musíš mať meno. You really want the bother of remembering my name? Nebuď jak Queen of Maggots, ktorá nás vytrolovala a povedala, že sa volá Lorelai. Áno. Yes. Well, you can call me Omar, but I bet you won't even remember that tomorrow. No vidíš. Shit, you won't even remember that in 20 minutes. And what if I do? Then you get one large doner kebab on the house. Neviem, či chceme jesť kebab od But teba. really, I just don't care. Spomenul si niekoho, kto sa volá Destiny. Kto to bol? Takže sú tu iní ľudia, ako ja, ktorí našli toto So there miesto. are other people like me who found this place? I see them sometimes, not very often. It's funny, but you all smell the same. No offense. Takže všetci vychádzajú z What do you mean? Smell of what? kanálu Sickness. a choroby. You mentioned someone called Destiny. Who's that? Destiny. She was the love of my life. Lived down in the basement, same as Ruby now. But Destiny, Čo? oh, Destiny made my heart beat like a drum. You know, boom, tada boom. So special, so beautiful, so big. She was able to eat twice the meat other girls could. But then one day, Let me guess. Vybuchla. Utekla s iným mužom. Menila si srdce a išla na dietu. Zjedla veľa a vybuchla. Nie, utekla s ďalším mužom. She ran off with another man? no. She got so big and strong that one day she just smashed the hatch, climbed the fuck out, and went for me like a raging bull. Sú tam tie I baby believe her dobrovoľne? intention was to consume me, like a delicious morsel. So anyway, she surely would have torn me to pieces if I hadn't crawled in the freezer to hide from her. Then she left, and I've not seen her again.
it's kind of your own fault. It's all these kebabs. I'm not surprised she'd lost her mind. You don't understand. She loved it. She begged me to feed her. But by the end, I wasn't able to satisfy her cravings for meat anymore. It was never enough, and she was always hungry. What do you think will happen to her now? She roams the park nearby. Chodí po parku, Destiny. I hear screaming sometimes, late at night. That's her, feeding on some unlucky passers-by. My poor darling Destiny. There's not much of humanity left in her, if any at all. Lebo jedla kebab? I'm not staying here. How do I get back? You sure you want to go? I could put you up with Ruby, she won't mind. No to isto. That's very kind of you, but there's someone at home who I'm supposed to be watching right now, and he might get in trouble if I'm not back before dawn. I see. Well, I won't stop you then. But hey, I just remembered something that might help you. Last week, I heard cats making noise over at the old clock museum. And? Cats know things we don't. They're the only ones who can slip in and out of Burnhouse Lane. A vlastne mačka nám dala ten kľúč, takže mačky sa vedia dostať do Burnhouse Lane ako chcú. That's the problem, you see. You just can't get there anymore. Why not? Remember when I told you about Destiny? How she roams the park? Well, that's where the clock museum Aha, takže Clock Museum je v parku a v parku je Destiny, ktorá papá ľudí, ktorí tam prídu, lebo nemá svoju dávku kebabu. Takže morálka z príbehu je nejedzte kebab, budete kanibali. Zatiaľ sa nechytám, myslím, to bude niečo s obžerstvom a Bibliou. Takého nie je veriaci, sa mi zdá. Uvidíme. Just bring it back later. I'll need it for the customers, and if you see Destiny, just run. She's strong, she's aggressive, but she's also clumsy. You can dodge her if you're swift enough, but if she grabs you... I won't let her grab me. Good. I'd be sad to see your pretty face turned into lahmacun. I guess it's time to meet my destiny. I'm not scared of one fat chick, so see you later, Omar. I'll be in the park if you know. I guess it's time to meet my destiny. Čakaj, to uložíme. Takže musíme ísť do parku, cez park, aby sme sa dostali za palsiky, aby sme si uložili hru. Keby Burnhouse Lane bolo brané ako nejaký očistec, povedal, že všetci, čo tam prídu ako ona, tak smrdia chorobou. Určite bude tak nejako myslené. No, to nevadí, máme na to... No, to nebude fungovať? Čo je toto? Public restroom. Je tam niečo v zrkadle, ale nemôžem to vidieť cez hrubú vrstvu bordelu, ktorá to schová. Máme niečo, čo by sme na to vedeli dať? Vibe field? Nemáme to čímany. A voda? Search, to je od... Dobre, tak tam sa nechce... Understand, lebo že to nechce prehľadať. Musím pozrieť tu aj pánsku. Či tam niečo nebude, nejaký papier alebo vretkovka alebo čosi. Aby prehľadávala vecka. Takže toto. Tu je popolník.
A niečo tu je. To je cool, to je referencia na Silent Hill 2. Je tu starý dopis od niekoho, kto sa volal Mary. Vyzerá, že je... Čo to tam hrčí? Vyzerá, že je sklamaná zo svojho manžela, pretože nedodržal ich sľub, aby ju niekam zobral. Dovolenka možno? Nemyslím si, že to má niečo so mnou spoločné. OK, cením Silent Hill 2 easter egg done right. Nice. Ja zomriem. Dobrá. No kde je Destiny? Takto. Zatiaľ nikto. Svetlo. Tak to nebolo tak náročné. No tam nie je. Hello? Ja viem, že to bolo pod tým... Ojoj. By sme si mohli zobrať, nie? Keď to chceme. Who are you? Can you let me out? Charles locked me in here. He was going to get help, but he didn't make it. She got him. She fucking ate him like an animal. I saw it all through this hole. God fucking damn it. Who are you? And what does it matter? I just don't want to be here anymore. Kto zabil tvojho kamaráta? To vieme, že to bola Destiny. She did this. We were in the park. It was pitch black. And then we heard those loud footsteps. And the gurgling. So we ran here. Charles was going to get help, but he never made it out. After that, I've just sat here waiting for someone to save me. Where's the key? Charles had it. I'm pretty sure he hid it in his chest pocket. In that case, assuming Charles is the guy in the back room with his guts out, the key must be in his murderer's stomach. Along with Charles's liver and kidneys. No. Shit, no. You must get it back. I don't... A čo mám urobiť? Zabiť Destiny? But what can I do? You want me to wait for her to shit it out? Although, on my way here, I did hear some strange noises coming from the toilet stall. What if that was her? To sme prešli okolo nej? Just do something. Anything. Just kill her and rip the key out of her fucking stomach. I don't care. Okay, I'll find a way. I'll be back soon. You hang in there. No okej. Budeme si to zobrať ako... Nie. Fuck the rules. A to zase nie... To som nechcel stlačiť, no nevadí. Povedz mi, že boli samé výhry. Niečo sa deje. Ajaj, to je Destiny. To je jedna teta, ktorá bola vykrmená z tých kebabov 6. Dash past enemy, dash has 5 second cooldown, some weak walls can be broken by dashing through them. OK. Toto je tak blbý nápad, čo teraz... Wow. OK,
OK, tak to je dash, to nie je, že... I have to kill Destiny if that's the only way to get that key. No najprv sa prehrabeme v tomto. Look at scribbles. To neviem úplne, čo znamená. No to som nechcel. Vezmeme ten toaletný. To je cleaning spray. I don't feel like with my bare hand. Až máme ruku. Čo chceš? Prezri, že tam nie je kľúč. Tak to neviem, ako mi pomôže. Ale hodí sa to. Ideme prehľadať ešte tie chlapce. Nejaký easter egg. No je easter egg a je dobrý easter egg. A toto je dobrý easter egg, že? To si tak vravíme, že vecka. To sa tak žiada. A to tam proste no, výborné. Dal sa 6 k 2, som si to zahral po 20 letech, takže si měl zase nutno zeceho. Vieš čo, zatiaľ v pohode, že akože teraz hráme, istotne poznáš Cat Lady, sa mi zdá ty aj hej. Tak hráme tu jeho najnovšiu hru, zatiaľ sa mi to strašne ľúbi, tak uvidíme, že aké to bude. Nedostali sme sa úplne ďaleko, viacej vykecávame, ako nový trend. Burnhouse Lane 72A, tentokrát to naozaj urobím podsledovať ma. 72A, tak poďme sa tam potom pozrieť, schválne. Prehľadaj. No práve, ako no to ani, ako to tu moc nebýva, že... Ale ako, fakt ma to prekvapilo, ja som to dlho odkladal, trocha som, náboj. Okay, takže budeme aj strieľať, nice. Dlho som to odkladal a trocha ma to hnevá, ale tieto 2 dny sú tomu vyhradené, takže budeme mať čo hrať. To sú hodiny z Cat Lady, ale akože živšia verzia. You find the treasure in the most unusual of places, achievement unlock. Ja tu budem všetko prehľadávať, čak jasno. Žetela, si s ním zmierená. Poj sem. Vidím, že čaká. No poj. Ideme pozrieť 72A pit. Ja som to nevidel, takže nič sa nedieje. Dúfam, že budeš mať predsa... asi nie. Ja som nahnevaný len na seba, že som to ignoroval dlhšie, ale inak v pohode. Poďme tam, lebo tam o tom bol ten dopis. Use intercom, jasné, a done. Aha. To bude súvisieť s tým hintom na tom záchode. 100%. Počkaj, ideme na to. Takto. This is it. Naši je jedno zdali to mňa dokáže tam byť stále otravné. A vieš, nás ani nejako moc nemňaučia. U nás mňaučí len Mateo a to vyzerá ako keby išiel len nejako škrieka po tebe, že chce ísť von. Inak to taký tichý. Aba Etela zvykne, keď si chce ísť sadnúť a nemá miesto. Zamknuté. Čakladaď je like. Asi u každého, kto hráva nekopáru. Zamknuté. Dobre, jeden vid je otvorený, tak nice, aspoň čo si. Pozri sa dole, to je ten byt pod. Nice. Vidím tam nejaké lieky. Kde si to urobil? Nikdy neviem, kto to bolo, prečo sa rozhodol ukončiť si život týmto spôsobom a dúfam, že našiel kľud kdekoľvek je. Bol mŕtvý už nejakú dobu. Zbranie priamo zaseknutá v jeho mŕtvom schopení. Ak to chcem dostať, musím to zničiť. Že máme toto. Takový citlivejší, že najmnovka, tá druhá najmnovka tak často vysoké, že mi to traver, ako hej. U nás toto robievala Saja predtým, než sme ju dali vykastrovať. Ona si našla miesto s najlepšou akustikou a tam proste išla. A tak poriadne odhrdla. To bolo hrozné.
Počkaj. Tak schválim si to tak. To nie. Takto. To nefungovalo. Nič tu nie je iné. Takto. Okay. I'm gonna shoot that thing dead. Ideme ju zastreliť, Destiny. Sme si istí, že to pôjde. Ja som není s týmto úplne stotožnený. A podľa mňa sa sem budeme viacejkrát vracať. Kuji, ale ahoj. Kuji, jak žiješ? No, Destiny? Ja som ready. Aj táto baba papala kebab. Oh no. Ja, to je Omar, okej. Holy shit! You did it, smoking girl! There's a key in his stomach that I need to recover. Yes, the key. I'll get it out for you. How? See this knife? Nebola Destiny láska tvojho života? Wasn't Destiny the love of your life? And now you just want to gut her like a pig? I'm totally over her. Už aha, Didn't you say that she broke your heart when she left? Time heals all wounds. Dobre. Except those gunshot wounds you put in her, obviously. Those aren't going to heal. Oh, shut up. Just get that key, will you? Is this the key you were after? Áno. Why? Did you find more than one key in there? No, but I found a golden watch. I'm Že keeping it teraz for mi myself. sa hľadaš sarda z pohľadu. I don't care. Just Nehľadáme give me the nikoho key. popravde, tentokrát sme sa zasekli len na nejakej divnej I'll see nejaké you divné again, predmestí, smoking girl. ale to je asi očistec podľa mňa. Omar. Bye, Omar. You did remember it. I promised I'd give you something if you do, so here, something to remember me by. Kebab? Povedz mi, že mi dal krabicu od kebabu. No naozaj mi dal kebab, okej. Niekomu ho dáme. Aj saveneme. Next time I will take photos and ice cream. Tam nie je nikto, kto by nás mohol teraz vidieť. Neporušujeme moc veľké predpisy. Tak. Bude tam vôbec niekto? Jasné, že nie. Ty tu bezpečí? Ja by som nemoc nepovedal. What the fuck? Where are you?
Si istá, že si tu v bezpečí? Dobre. Am I going crazy? Daj si baterku. Máme. Počkaj, pull red handle. Tak. Tak. To si ešte pamätáme z Mortuary Assistant. Preč, preč. To sme asi nemali urobiť. Je to ako obrovské. Hello? Hi, my name's Beth and I'm calling from Hopedale Medical Clinic. Am I talking to Angie Weather? Dobre, Angie sa volá. Yes? Okay, that's great. You came to us last week to run some tests. The results are in, and... Are they okay? Dr. Matthews asked if you could come in. He'll explain everything. Takže vidíme, ako sa dozvedela o Wait, diagnoze. Is something wrong? Am I ill? We don't give out this kind of information over the phone, I'm afraid. Let's arrange a visit, shall we? Can you make it this afternoon? Sorry, can you repeat? I can't hear you very well. I said... I want to help you. Draw an X on the door and come to me. What? I want to take a closer look. Nikto mi môže pomôcť, necháme na pokoj, kto to je. Povedaj, že to je termín. Who is it? Wait a second. Aha, sme naspäť. Item edit. OK, povedali, dobre, tak nakreslíme X-ko, kriedou. A kde nás to vyhodí? To zase bude nejaká obdoba Queen of Maggots? I think you might actually have a chance. I have a good feeling about you. It's your voice I heard on the phone, isn't it? Who are you? As you can see, I'm a cat. No tak to úplne neviem. I used to have a lovely warm home, but one day, Andrea got sick. She came to Burnhouse Lane. I followed her, and I stayed. Where else can I go? Andrea je tu? Who's Andrea? She was my friend, of course. A long time ago. We both died in that fire, but I simply refused to accept it. Why am I here? Preto je zahavený, som robohý. This is where the sick come to die. Takže očistec Where nejaký. else would you be? Are you sick too? No. I shouldn't really be here. But cats never obey the rules. Instead, sometimes I try to help poor souls like you. To bude scéna o Because plátku. I know how to cure your cancer. Takže vie vyliečiť našu rakovinu. This
rotten Pekná číča, že? slowly killing you from the inside. I can give you a fresh start. If you're willing to work for it, of course. There's no cure. There's nothing they can do. But there is something you can do, Angie. Kde si tvoj The dušu? cure's inside you. Ako... You just need to reach in and find To vie, viem, že Cat Lady ťa poslali zabiť 5 parazitov. Jasné, že čo si chce. You must prove something to me first. No čo chceš? Prove it to yourself. Nie, ja som ju predal za... Ja som ho predal za peppermintový likér, to sa treba pýtať Evil Q. I don't have to prove anything to anyone. No tak ako... Poďme si vypočuť, čo chceš, a vždycky od toho môžeme vycúvať. Just tell me how. I'll give you 5 Aha, 5 úloh, dobre. 5 parazitov. Complete them all, and you will live. First task is to bring an evil man here to Burnhouse Lane. Kde je Evil Man? You're going to meet him very soon. Aha, okej, tak ešte ho nás poznáme. Don't let him lull you into a false sense of security, but make him follow you here instead. Jako? He won't come willingly, of course. So use the chalk you found to draw an X on the door. Vytvoríme portál do It'll Burnhouse take him Lane. straight to Burnhouse Lane if he walks through it. Here he will pay for his evil deeds. Go back now. A new day is coming. But We'll meet again soon. But now, take the door. Go back. I believe old George will need your help. Čo je to za hlas? Ten tábor je brutálny. Smrknem toto daboval. No poďme. A sme naspäť. OK. Kapitola 1 to bola jedna kapitola, to bolo inak dobre. Oficiálne si ma tá hra dozískala. Ja som nikdy nečakal od neho. Malé jahňa zje vlka. Má prísť nejaký zlý muž, ktorý bude pôsobiť, že je strašne milý a my ho máme nalákať do Burnhouse Lane. Musíme nakresliť na dvere X a to bude slúžiť ako portál, takže ktorákoľvek postava teraz príde, tak vieme, že to je proste nejaký zlodok. A to mirroruje Cat Lady vo veľa veciach, aspoň mám taký pocit. Bola Burnhouse Lane skutočná, alebo som si tam predstavoval? Nie, nezdal sa to ako sen vôbec. A ak spálená mačka mala pravdu, to znamená, že by som mohla byť vyliečená, mohla by som dostať moju druhú šancu. By som nikdy neminula ďalšiu minútu mojho života. Ale nemala by som sa ponáhľať. No poďme zistiť, čo sa stane. Už je ráno, bola som pre celú noc. Premýšľam, či je George v poriadku. Aha. Spálená mačka dala Angie špeciálny dar. Bude schopná prinútiť jednu osobu povedať pravdu bez ohľadu na okolnosti. Raz za deň niekoho prinúti. OK, takže raz za deň. To bude náročné. To bude náročné nepokaziť to. Máme, dáme tam ten kebab. Mr. Grey Power Daily uses +1. Takže môžem použiť to dvakrát. Aha. Dobre, tak to bol upgrade. Nice.
To je cool. Takže môžeme 2 osobám za deň ich donútiť, aby povedali pravdu. Poďme pozrieť Georgia. Podľa mňa bude už len na prízemí, určite nebudete bývať hore. Sme boli. Maybe he's gone downstairs already. Zvonček. Aha, takže kňaz. Looking for Joyce. Joyce! I need to talk to her rather urgently. Is she around? Kde je Joyce? Sorry, but did you just let yourself in? Pozval si sa dovnútra. Sorry, but did you just let yourself in? Well, I've been ringing the bell for quite some time. No one answered the door. That should have been a good indication to you that either no one's home or someone's busy. I am a man of God, and God needs no invitation. OK, v pohode, prejdi cez tie dvere, už teraz mi lezeš na nervy. Kde je Joyce? And speaking of Joyce, where is she? I have a little business to discuss with her. Well, she's clearly not here, is she? But she's always here. Teraz je naša zamestnávateľka. Tak. Oh, that Joyce, the caretaker. Yes, aha, opatrovateľka predtým, čo bola. I'm sorry, but I don't know Nepovieme mu nič. It's best that you get in touch with George's daughter, Sarah. She'll tell you all about it. But why? Something happened? Listen. I'm Father Rob Collins, a long-time family friend PDR and a community. pillar of this community, and I think I have a right to know. Nemáš právo žiadne. Well, all I can say is that my name's Angie, and I'm an agency nurse covering for Joyce during her absence. Oh, well that makes sense, but... How long will you be here for? Just a few weeks. Few weeks? What do I do? What do I... This is no good at all. Prečo? Čo ste chceli od Joyce? What did you want from Joyce? It's... I'm afraid I'm not allowed to talk about it. Sú nejaké shady biznise? I'm sure you understand that what's said in the confessional stays in the confessional. Nie. To je tak lákavé použiť to. Ale možno by sa nám oplatilo vedieť, čo od nej chce, lebo mal prísť nejaký zlý muž a máme ho zlikvidovať. A on je prvý, čo prišiel. Ale mne to príde, že je moc skoro, aby som to použil. Ja neviem. Ja naozaj neviem. No, fuck it. Asi to bude lepšie ako zabiť nesprávneho. Oh, go on. I won't tell anyone. Well, in that case, okay. I just wanted to buy some of those special herbs from aha, takže nejaké drogy. She's been growing them underground in her secret place. Pod zemou ich pestuje. She'll show me where. Only she knows. Oh. To je zaujímavé. Okay, I get it. You're looking to buy some pot. Sorry, just felt a little dizzy. My head's all funny. Take a deep breath, and you'll be fine. What? Trust me, I'm a nurse. Aj ona je sestrička, to mi už šlo na začiatku kurník. Nedával pozor na to intro. What are we talking about? Morning, nurse. To je zas kto? Morning, father.
What? Another one? Who are you and how did you get in? That's just Kieran. Don't mind him. He lives on the farm and does the sheep. Quite literally, I've heard people say. Listen to Ne. that fool, nurse. He just likes to bully people, he does. Well, you're Welsh, right? And I've seen you around sheep. I'm a What bloody the shepherd. fuck? Of course I'm around sheep. You look after them. These poor creatures look absolutely terrified. Naozaj sa every tu time you rieši get táto near 'em. konverzácia. That's exactly what I thought last time I came to your Sunday Mass, Father. And when was that, Kieran? 10 years ago? 20? Stop bickering, you two. A prečo mi behajú do domu? Čo si chcel, Kieran? What did you want, Kieran? Well, I was on my way to the sheep pen to feed my sheep, not do anything horrible, right? So I'm walking through the east yard towards the house. I'm not too happy, because it's absolutely pissing with rain out there, and I can already feel I have water in my boots. But then guess what I see? Čo vidíš? Poor old George is sitting right on top of the barn. I called out to him. I said, "Come on down, mate, you're gonna fall." But he just blanked me. So I thought, Je na stodole ten náš George, I musíme ísť za can't ním. deal with this. Because, really, I'm just here to look after the sheep. Crazy old people are way above my pay grade. Shit. Isn't it your responsibility to keep an eye on George Bože, at buď all ticho. times, nurse? Lead me to the barn, Kieran. I'll deal with this. Let's all go. Ja tam nechcem, on to By the skomplikuje. sound of it, this situation may call for some divine intervention. Je jedno, že sa budem sa rozhodovať medzi nimi a Kieranom, ale už viem, koho vezmeme do Burnhouse Lane a nech ho tam zožere Destiny. Ale dobre vedieť, že ona dotyčná teta, čo tu robila pred nami, tak tu pestovala trávu. Dúfame, že to je tráva. Bloody rain. And the rain fell and the floods came. Ešte cituje aj... On that house. But it did not fall because it had been founded on... Prosím, hra, dovol mi ma ten revolver. Prečo tam je hore? Ja tam bežím. Up there. Tak typ, co si chcel len zaspomínať na... Sorry. Aha, tam nebude But sa. why would he go up there? Typ, co si chcel zaspomínať na to, keď bol mladý, halo. You're the caretaker. George! Come down, for goodness sake! Nevyslovuj Božie meno nadarmo. See? To Nobody som není listens ani to you, veriaci, mate. halo, čo si za And kňaza. neither does George. He probably can't hear me from up there. Mladý, čo to znamená, tak ako sa cítime, ale ako je dobre, ja neviem, že čo sa deje, ale to vidím napríklad na svojom dedovi, hej, dedo celý život zvyknutý na to, že pracoval a jednoducho, to je jedno, že už mal za sebou 9 cievnych mozgových, on proste stále funguje a stále bude prekladať tie brikety. Ja ho Are you any nebudem... good at climbing, Kieran? Oh no, I ain't going up there, nurse. I'm sorry. The planks are all rotten through. Presne, kuj, And those presne. ladders? Well, they weren't built for a man of my stature. Or your weight. Can you just bugger off? I don't even eat much. Nie, no je to tá generácia, že oni boli proste zvyknutí, že robiť a keď mu to So what? vezmeš, tú poslednú vec, tak až vtedy proste tí ľudia úplne upadnú. Ja verím tomu, že práve kvôli tomu... Verím tomu, že práve kvôli tomu... Proste ešte tak dlho vydržal aj toľko nešťastia, keď sa bavím o tých diagnózach. Ja fakt nepotrebujem vedieť, či má nejaké iné dôvody. Posledná vec, čo chcem, aby si sa tam zasekol. Fine. Last thing we need is you getting Ahoj. stuck on the roof as well. Has George done this before? I wouldn't know. I usually stay with the sheep. Preboha. I swear, if you call me a bloody sheep shagger once more... Well, I've not called you anything. But you know what they say, Kieran.
There's no smoke without fire. Father Rob, any ideas? I wish the Almighty gave us angels' wings at times like this. But since he doesn't, I think I'll resort to the next best thing. Which is? I'll pray. Jasné, že bude sa modliť. Bože, chráň, aby robil niečo užitočné. I guess it. This is one tall It's very old, too. George told me that his father built it back in the 50s. Great. That'll make climbing it even more exciting. I wonder if you can see my church from up there. Why don't you climb it and find out? Ja nebudem wastovať. I'm not that curious. Nebudem wastovať určite You're both useless. I'll get him. ten jeden Good. charge. That's what Joyce would do. Mňa nezaujíma. Joyce vám pestovala trávu. Ty máš byť pilier komunít. A čo to je vôbec? Nie, pôjde. Vám zem pomôže. Tam je rebrika a sa potrebuje dostať, no jasné. Jak sa tam dostalo on vôbec? Bože, chráň, aby Boží muž robil niečo užitočné, okrem nehodný hazmat, obleku, ktorým šík, divokoj, to bylo... Počkaj, čo by to legit? Naozaj? Vy ste mali, reálne toto sa u vás dialo? To by ma zaujímalo, prosím ťa, povedz mi, že áno. My sme proste sa, ako Pavilo zamol, ak sa dostal hore. Dobre, nepotrebujeme nájsť nejaký nástroj, rozoberieme tú krabicu. Kurník. Šopa. Holubník. Hey, lady, you trying to kill me? Si robí srandu. You see that? This metal rod almost impaled me. Skoro není, že sa to stalo. Tak chill. Sú pišťaní tí ľudia, to je strašné. Toto u nás ani neviem, čo by. U nás práve dostatočne ignorovali tie nariadenia. U nás sa to ignorovalo a proste sa stretávali ďalej. Práve, že to ja ešte oceňujem, že niekto si dal ten hazmat svoj. Aby sa... Dobre. Bože, kľud. Let it go, nothing happened. Let it go, nothing happened. To znie ako plán. Can you please give us a word of warning before you start dropping heavy objects from up there? I mean, the close Ča, počkaj, my sa stretneme ešte v Burnhouse Lane, tam ti pôjdeš na kebab. Mind your heads down there. It's about to rain potatoes. O to sa postaráme, my Lucille. Ja som vás varoval. O tom sa postaráme my. Čo je, George? To vyvádza, že bože, teraz nie je najlepší čas, kedy sa rozjíma nad starými časmi, kedy bolo dobre. Chill, poď, George. Zvládneme. Nie, že mi tam padneš. Nice view, hm? You can see for miles. Nebudeme mu nadávať na čo. Aj. Posadíme Do you sa s mind ním. if I sit down with you? You sure?
You'll get a wet bum. On veľmi dobre vie, čo robí, on nie je, že nepríčetný, aspoň mi neprišiel z tej konverzácie. It doesn't matter. I'm soaked through already. Že ja sa o neho starám, moja výplata záleží na tom, že či on prežije. Tell me your story, George. Sit in silence and embrace love. On bral niečím spomína, nech nám o tom povie. Tell me a story, George. You don't want to hear it. Témy, aby som sa nepýtal. Yes, I do. Tell me about your life here. What was it like? Well, I've had a very good life on this farm, but it took me a while to realise that. When I was young, I wanted to go out there and see the America that I knew from the movies, see the Wild West for myself, but I never did. It used to be my father's farm, and when he passed away, he left it to me. He was an angry man, always shouted at people. Anyway, I was convinced I'd follow in his footsteps and live a mediocre life I never wanted. Until something happened. Čo sa stalo? It was the 4th of September, 2 years after Dad had passed away. I was on my tractor, heading up the fence, when I heard a crash. I stopped suddenly. I got off and I saw this bicycle, all crumpled up, sticking out right from under the tractor's front wheel. To bude asi jeho manželka. I saw a lady's foot. I had no idea at the time that 6 months later I would marry that foot. Že o 6 mesiacov neskôr. And that it would be the love of my life. Penny was her name. She was a new vet in town. And the most gorgeous woman I'd ever laid eyes on. I picked her up in my arms, my heart racing, ready to rush her into hospital. But she just smiled and said, "Are you George Taylor? Or you have a sheep that's poorly?" Would you believe she was more concerned about the sheep than herself? Bless her. She really loved animals more than anything. Luckily, she wasn't nearly as damaged as her bicycle. Just a couple of scratches and a sprained ankle, which was quite extraordinary, considering she'd been hit by a bloody tractor. I waited for her, with a bouquet of flowers in my right hand, and a box of chocolates in my left, right outside the hospital. We both knew that this was meant to be. My lovely darling Penny. I tell you, she turned my life upside down. The farm that I despised so much finally became a home. All of a sudden I couldn't care less about Wild West and the cowboys. Penny opened a veterinary clinic here. Then Sarah was born. Sarah sa volá, tá dcera, som zabudol. Life was good. Zmena mikrofónu. The good lives don't last forever. They're always followed by the dark times. There was an accident one day. We had a lot more horses here back then. There was this one bad stallion. Derek, he was called. Nasty old thing. It jumped and kicked Penny suddenly while she were giving it injections. And she just flew and hit her head on the wall. Takže koň mu usmrtil manželku, She didn't die straight away. ktorá bola veterinárka. I was in the hospital with her for 3 days, watching the life in her slowly drain away. She was only 42. That's too young to go. Too young. But hey, look at me rambling on. I didn't mean to bore you with my old man's stories. Pohode, väčšinou čo chcú, aj tak sa len vykecať.
Nebudem klamať. Na chvíľu mi normálne vyskočilo srdce, že som urobil kravinu. Fakt, ty kokos, fuj. Prankster hnusný. That's a nice cup of tea. It'll warm you up, George. You'll be all right. Of course he'll be all right. He's He's a a tough umrel. bloke. He wrestled bears and punched wolves back in his days. Isn't that right, George? Oh, I don't know about the bears, Kieran. Doendil. Ďakujeme za vodu. Kde je otec Rob? Dúfam, že preč. He said he was going to look around. Yeah? I bet he's snooping again. Why are you here, Kieran? What do you mean? I live here. Not in this house, you don't. But I've known George for a long time. We're all pals. He doesn't mind. You don't mind, do you, George? Prečo je v tej... Tam je ovca. Tam je ovca. Normálne v tej obývačke. Aha. Tam je ovca. Tam, kde ja som mal hlavu. To čo je? Prečo tam je ovca? V kuchyni. Čo mi uchojí? Ja viem, ja jem so 7 mačkami, ale aj tak. Well, if George doesn't mind, then neither do I guess. You can stay. I mean, as long as you don't sneak up on people, or, like, murder me. I won't murder you. Nah. Too much trouble getting rid of the body. By si ma dal ovcám. Let's just be friends. For George's sake. A či by som sa zastrelil ako by tvoj kamarát Kieran? To je fér, nehľadám nepriateľ. Nie som to, by som si robil kamarátov, bude... No však... Fair enough. I'm not looking for enemies. I tell you what. I'll cook dinner for everyone first, and then we'll shoot some bottles. How about that? Pohode. Oh, so you can Bez tak to budeš ty ten too. psychopat, že? Hell yeah, I can. I make a smashing roast lamb with Brussels sprouts and mint sauce and all. George loves it, but there's no oven in my caravan, so I'd have to cook here. I don't know, Kieran. I think we could all use a proper meal after a morning like this. Ja čeby neviem, že kuj myslel tú ovečku I'm zrovna. gonna need some cooking wine. I doubt there's any here. George has always been a sherry kind of guy. Someone say sherry? Niečo mi tak trocha vraví, že ovečka, Twitchová ovečka, bude oveľa živšia než táto ovečka, čo tam je. A dinner like this is a lot of work. Mám pocit, že to je taká živá I'll never make povaha. it on time if I don't get started on the vegetables straight away. Plus, the old leg's hurting like a son of a bitch. And you'll be walking that way anyway. Joyce always does, this time of day. To do what? To feed Richard some carrots. Kde je Richard? Richard? The horse. Aha. He lives in the box just outside the big barn. No ako zrovna. A tak tam asi dosť robí aj tá prerábka, nie? Asi teraz momentálne a na tá prácu, čo spomínala, že má teraz to tak veľa. Nie, ja si ju proste predstavujem ako strašný živel, ale ja som ju počul iba raz v živote a to u Olivera, keď bola v tej show aj z Christy Six. Takže to je len ako môj nejaký prvotný dojem, o ktorom sme sa dneska Andy bavili. To sú najhoršie meno. Carrot to say give cold doner kebab to Kieran. Mám mu dať ten kebab? Richard. That must be the worst horse name I've ever heard. Well, I always say he should be called Vicious instead. Vicious? Why's that? Does he bite? We have a love-hate relationship, me and Richard. Every time I pass by his box, he looks like he'd love to rip my head off and kick it like a football. A horse playing football. To mám tiež problém si predstaviť. Now that would be a sight to behold. Ahoj, ovečka.
Jak sa máme? Zrovna som dneska spomínal. Asi tak, že 5 sekúnd predtým mne si napísala, takže rátam, že buď si ma počula, alebo Andy písal. Jak sa darí? A za krásem mŕtvej. No ako... Tu ti nepomôžem, Čeby. Máme ovečku Vera aj na streame, tak. Ale ako je bohová, ako fakt je... Jak tam len tak proste chilluje a čumí sa na nás, ako bohovská je fakt. Carrots, you say? You sure Richard's not a rabbit? Ja som hovoril v dobrom, takže to si žehlite vy. Yeah, sure. Of course I knew that. You go in then, because I'm sure Richard's starving. Nejde mu dávať ten kebab, lebo neviem, čo to s ním urobí. I'll go then. Ten kebab sa mi nezdá úplne v pohode. Milk the cows? Harvest the crop? No. Just get the wine and give Richard some cat. Okay. But you better watch George while I'm gone. I won't let him. Save George completed. Dobre. Ja som nechcel som ísť uložiť hru. What are you even doing here? No to by aj mňa zaujímalo, prečo tu je? Are you deaf? That man's gonna turn you into dinner. Run! We're not eating Midge. There's lamb meat in the freezer, silly. Oh, right. Ja mám depresii I guess you can relax, Midge. Just don't look. Počkaj, oni vám akože do... Ale neuložilo mi to ten quest, že som ho spravil. To ma trocha štve. Nie stále. Feed the Richard the horse. Tak ho budeme musieť krmiť pravidelne asi. Niečo tu bolo. I found... Asters are one of the few flowers that blossom this time. I wouldn't mind having them on my grave once. Is there anyone in my life who will even remember me? I don't want to think about it. Ale nevideli sme nejaký hrob asi. Jaran. Má tu pištol. Dobre. To nie je len jedna pištol. Asi má rád zbrane. A má rád aj kebab zjavne, má tam toho. Môžeme zobrať nejakú pištol? Už nie som na Burnhouse Lane, okrem toho som sestrička, nie žoldnier. Dobre, ja len tak, ako stále musíme zriešiť to. A fuck. To je ten kňaz. All this fine weaponry in the hands of a drunken retard. Don't you think it's a recipe for disaster? To naozaj nie je môj starost. It's really none of my business. Business? Yes, we should talk business, me and you. Joyce simply wouldn't have gone without telling you about the lab. O labaku? I mean, someone has to look after it, right? A jaká mu labaku? Ja počkaj, však on sem prišiel pre trávu, ona to tu pestovala. The lab? Yes, the lab, where she makes it. Tak ona asi bude robiť niečo iné. The carer? I've had enough of this shit. It's time to spill the beans, city girl. Where's the lab? Where the fuck is it? A zdochni tam. Fuck. You will confess everything. It's just a matter of time. Dobre, tak ten samozrejme...
Kde som zase skončil? Ak skončím zase v Burnhouse Lane for no reason.